Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May Allah Almighty hope that you all will be well. The image you see in today's video is for healing. Especially nowadays, the coronavirus is spreading rapidly. Using this process can help prevent coronavirus. The way of writing this map: first of all, write Surah Fatiha, and second, Ayatul Kursi, and third, Surah Ikhlas. Then, create a map structure. First of all, write Bismillahir Shafi. The second is Bismillahil Kafi. The third is Bismillahil Maafi. The fourth is Bismillahil Wafi. Then fill in the map. In the first box, write 2357, 2358, 2359, 2360, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, and 73. After completing the map, we write the Ayat-e-Shifa and prayers. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا باس طهور إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا إله إلا أنت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. Now map is ready. Here's how to use it. Write a map daily with saffron and put it in water and feed the empty stomach to the patient. It is better that a healthy person also uses this map so they can be protected from this disease. A healthy person can write a map and use it for 3 days in water. After 3 days, write down the second map. If a person cannot write this map, then they can contact us. Please share the video and subscribe, and remember in your prayers. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.